1.3 the code and so over to me at ye ho and your Sompa FM Facebook and answer YouTube no me dem wo ho ya chese over to me akono akwa me and your Sompa 106.5 Sompa 106.5 and some in Agyeiwaa Prince at Abuatianda Romanti woko www.sompaonline.com and some no benya binu wa kenkan na anansam wa yadeba no Dear Makwetino be and sir, Yabara PTA, and war and some Sunny SB Quanemum Shannon song, Sir Lester compliment another Roma, and na Yatmasia hot bite, cause your boy Yababa can at the Ama war, what a yard toothpaste and the brush and a tayachi, a poison papa and what draw, na a boa war into two basa, would it you see Emma was sending your crew, was see a chinam the Bejan and Nashua, na eba boa brania brainano. Aya last compliment na kwa fadia be dwama so wo kwa ba bia ya yeton brush na toothpaste wo so wo payas de no sanse eno na ye papa eno na eche na yas de no so de ba kwa ye no se toothpaste no epu ahuru ankasa enti wo de twiri wo se aketua bi kura ya wo betie no etumi pu ahuru etwi wo se no e ma ne pai fita won power na apade yi last time kan tro se akra wo betumi abepando dom no atu ha fra 0501 619588 0501 619588 ana kumasia 0501 390338 na won mpanyimfo eni eho enkomo ya sha ansam no ase na parent teacher association ye twanti aka no so PTA eno ayeko sonko ya na ejina modem abatan ahwefo ane akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ schools ahodoɔ mu na saa PTA yi na wotaa hunu bi ɛwɔ school bi te sɛ senior high anasa basic schools ahodoɔ yɛ twɔma Ghana ɛho ahyia na 2019 ne mu no ɛyɛ free senior high ɛbɛbɔ ase ɛwɔ ma Ghana mu ɛna kanema panyin na danko akufo ado ɛde ba yɛ anu mo kyerɛ sɛ sɛnea nneɛma ɛka kɔ no PTA no koraa no wɔn ma hunu sɛ mpanyinfoɔ bi mu a wɔn dada schools no ano no ɛyɛ na kwan yi a wɔn fa soɔ PTA no wɔn de yɛ adwuma no ɛha atwene ebimo krampo yusu sika no nyafu yɛ wɔsɛnka wɔn tumi de boa ama school ne mpuntuo ɛkɔ no ɛnya no na wɔn de hwɛ afɛ so PTA no ebimo afɛkwati kwa so ɛde nya wɔn ho sɛ tam enti 2019 mu no Ghana ba gyina ne tumi so ya wɔ yiri firi hɔ koraa ɛno mu na free senior high no ba ya na ɛhwɛ sɛ ne bɛyɛ na batoto nneɛma na afei ewie kyerɛ koraa no a mpanyimfoɔ nso so ahwɛ na wɔn ma yɛ bi ɛde aboa ɛwɔ schools ahodoɔ mu na ne botaeɛ paa no na fa kɛseɛ no ɛgyina sɛ abatan no ne akyerɛkyerɛfoɔ mpanyimfoɔ ahodoɔ yɛ wɔ schools ahodoɔ mu no dan nyinaa wɔn bɛtɔ kɛse ɛbra no bia no wɔn bɛyɛ nhyiamudeɛ ɛhaw ahodoɔ yɛ schools ne famuo deɛ nkɔdaa no namuo ɛne nneɛma ahodoɔ akyerɛkyerɛfoɔ hia sɛ abatan betumi anya no de ama wo mmofra no na won mu hyiam ema saade no tumi kwoso entefre 2019 no PTA no nya adwuma biemu no ama schools awodo mu discipline no kanka ayade a atekofom na eno na wotwe mu a Ghana Education Service wo na wo kasamafo so adebatu dwaya na won mu kyerem se Ghana ban atena se ada adwene ho awunu se PTA no yasa de ba biemu a ebabo yi papa nam so nti no schools awodo no wɔn mo nsan so hwɛ na wɔn nsan so emfamra biem na wɔn ani amontuo pa ɛbɛboa ma Ghana yɛtumi akɔ enkan na yɛkɔ ma no so asɛm nti yɛ ne president Adema Educate Africa Institute ora William Boadi ɛkɔ akɔdi enkomo panyeka sɛ kwasa sundwen kan o yɛ William ho yɛ de hello Abanye kasi ya wote menka ma adwoe le yo so na wo ho ye de ene yesin nra aseda enkanya me wode wadawro ma ya fra wanumra yi a ye di nkomo na enam se Educate Africa Institute nso eba no nwoma sua mu a mabene mu na moyɛ mu nyansabo akwantina sɛ wose yɛbɔ mu punum na ensembisa ane nneɛmabu no ma wadawro ma mu Educate Ghana ema yate ase na ana na yɛ nkomotwetwe na kwa akogina PTA eso ya won sɛ 2019 mu no ana aban no yifiri woni nyina no na ɔmo hwɛ sɛ schools ni bi wɔ no mu a emu mpanyimfo no kwan ya wɔn mo fa so ma PTA no wɔn mo toto no na nso ani ebi mu de nya wɔn ho tam na nso nti na emoa Ghana ban
And then you want to say Ghana Education Service. I trust a Ghana buying a person was sad baby. Na a boy papa. As some ya can say you know. And I'm not quite so. And I know yes, and commodia be to me across away chance. I mean, here or here for near her for. I think the parent teacher association here. A idea a boapa. Ye can't stakeholders in education. Our for Edimunt into Mapa. Obi a wote ne badie e wuti maybe a untimi nyini ntimani nyi enti TT no wa it closes the communication gap and it builds a standard bridge between school teachers and the parents as well as the community. Maybe a school no AC I form of Rano. It's answer only a wofo no ekabo musi se gina anything. Bibi akọ ano and almost any community support. And what you know, almost resources be in terms of fundraising. Either event be and our sporting activity be almost be ayana with the help of the PTA chair any members no. Ana community no so no ebemu ebua wom enwochi empempi ayana school nya bibia efi aban wa entime ma ebi ti senkunya ebi bebi krampa chok ebi so wa bo no mo pasa afe e de atere o mo school nim ana se o ma school garden bi ana o mo si different apartment bi a teacher ni benya baby ada na to acquire land no you need the opinion leaders in the community. Definitely, if there is PTA, some of the opinion leaders will be part of the PTA. And to get that support from the community, you know, it's very easy for the school authority. A bank say, advocacy teacher for him will be. But almost to me, call a bank and Franco anymore. Almost in the far and him for our community through the district director of education. We could do regional, so they call national. We want the teacher for no attention, baby, because in most cases, none of teachers no anything about team. I can't say be a help. And the PTA a home for no a dozen. Teacher phone go high up with you, my Yadoma call a crew or moon free home. They go on and you may be possible community name and the more need to say, teacher for no. And ye madam wahano omno mudia go bia ye mpanyu but you become nante sa e mayo na wo ne pe akrachefo ena memu wo so enye akrachefo entibo na akwa rese o mafa atchefo ne apotom no napo e koba ne sa ahemfo ne ba mu bi because I have witnessed a situation kadie no esi ye memu anu tigina ye so ne atchefo no ekokuntopo ahemfo no eye awe no omuti nyina ma asane ma nyina no omuti sie ntemu a ekoba say communal labor crap no teacher for me ahoho no no mo they were involved in community labor so PTA no faso me no edo so pra. Okay, now you William you run say you na abra mampanye de ba no na bi mu susu biribi adwene ba be ye mienu Ghana fo bi no mo kire se yesa ban no san so de aba biem ebi mo so adwene ye say edru mra bi na PTA no akwa akogina faako ase wo mo che soro ho no de wo mo beka sa wofo no bagie atum se wo mo nyintum akwa se wo mo na de abanti e wo se ye de ye adwuma enti na kwaye ekuo bi ena na wo mo didi ho we no a ye de aba no a ye beka ne se Ghana de hye bi no man kire won ma adwene amfa ho no ebe ye ye ni se ye san so de ba no emu nkyekere ye de PTA ho PTA nkomo no podie nkanse se ye ka kwa tire o se ye ka PTA head teacher eka leaders no ho na awofo no omuyi awofo no mu yenu na omanya PTA chair most of the time PTA chair no kwampo no efura awofo nim na achechefo no ekire ejigina wi ombeti bia no na omutai toma awofo no. Okay. Me, per my experience, there hasn't been any way teacher for teaching during PTA meeting.
koyen hye so awofo no so da empepi ni krampo no na awofo no na de mra bebre eba na tetefo na bobi agu aka se da bi mo mofa no susa we de e ka se de adwuma emwa enti yini aba PTA de obi obeka obewo ho kwam so na minim ebia na adekire adwuma no anase onia no won se da ni baby a won call the PTA meeting anase won call because the minim ni say empempi na wofo na omma ubon say ba akoko aban school na ba akoko private school the okọ aban school ni PTA won call meeting but the okọ private school ni de okọ ni meeting etubo say the ekọ aban school no nim de ekọ sokra empempi no ye per books ye per bibia won sakra na ne ba no wo aban school ni de ken dia no la ke ne ye pam no but the private school ni de omo nkampo enche na otimi enya makola no enti minia ye nyina ye nsom na abanda dan minim de ba ni timo a oyi PTA ni free ho because you can never run a school without involving or bringing together teachers and the learners parents. No, okay. There's no way. Medical make example say most of the teachers it is almost they need the natives, and the natives are the parents. It's a PTA there. As long as the end of the thing, okay. Now you really say you say aban you free what 2019 and a year a brand na wo hono mo no and so ye bi bai e wo ye schools a wo do ani mo no e fa no say ye developing school ye si school adai ye to desk ni ade no na so ye bi wom sa na ho san hia biem se sare ba sama na PTA e wo hono e ba no educational experience and overall environment in a school in terms of safeguarding the school environment, maintaining serene environment to enhance teaching and learning activities. Okay. About extracurricular activities, about sporting activities, that fall under extracurricular activities. Now, a boy, Emma, the chef won't meet 80 July because sports, what they are planning is to go different towns. Say a gala and answer oko zonas said na wofo nya we na takola no nko akoka omonia enkola ni ni entubo se ma me se o ma me nko entubo na kola ni ya de panka ball yi emlikai handball ni netball volleyball nko timi ko ya se bi e ho na nko no so nstruma be shane then so esa say now there was a gap between the teachers and the parents ni awofo na nya we and kakrebe ya we punu they don't even know much about neba no say onkobobo and onkotumika eti PTA no na eboa e ma wonfo na tinye ma bi ase say nye huma na kenkan ko na ya disua no ne mo mlika ball bo ai mo fa no eti kwan akọ ba bi akọ ne say no so e ka ho bi eno aki bibi ti say for trip ana excursion na eboa because who see na na sika it involves money wakati ye wasesawa ye kwa kosomo no ana ye konkran no ye ka na mo befo se owofo se o ma ne ba kwan free koforo dia bankan just like that no bebe na no agwe no esisuye enti se PTA esijina na aya o mu atechefo no bam ebomode ma awofo no tinye ma biase enti ubazo ma din na ko bankrom enti e ba ntiketi anu po a enye din because awofo na ye suggest the type of car o mo fan ko se na bi o mo fa no ho be high o enti fa dia na bebre see school dan na yehia mo free community won say with the help of PTA na awofo ne the whole community wo so ma botenku na mo boa na see school dan o kwa from place a enye na me start lecture dey wa asesewa so nkrom kito bebre wa ekro na se enti minim de America. Okay, na ye jawa mo akokora no ye nhwe we no a empanyefo sanso de ba biem wo no mo be so subribi se ewo se ekwan ye be fa so e be managing wo no e be ye soronko na sanso ye nikan ye de chichiru ana se ye discipline no e ka PTA fo ho amom so ahwe bia bo asan se ye kan e ya batan ene achechefo asam ye kan me de mekane se also because awugo ndu ha enkola no atim we were ban school we were angkwa school obudi o angkwa school ne sin de wa ban school no for say de wa ban school de enchro mo wi mesre
efiliko yawofo yes and yenyai obia so mfaso na mpo ni de oba be he odaatwe eti de oba ben school de oba ankrekre school edu ni PTA time akọ mpo wo ho na sa oba ne meka say o PTA meeting ni teacher for say meka ntre ma wa ga du bia e da kwasra oba no school mu e bia ne ama ne nkra enso ameka ana say agro nti ni refi uko PTA ni bia eboa wo ana nkoma yedi ho no efa oba no adesua no ho efa se na oba no be ko nkan e wa brabom ho efa se na ba oba no wie school a de ode ne life be ye etimi kura ma utimi ni teacher ni bi din komo oba di o ya de pa na so so wie DHS e ma ne class ko secondary school mo nko sua nsananyuma bi obi so as da bi oba di se no tie di ma bomodia no nko school to aso nko school pon university okay register kita odi ni na no etimi guide emofra me na o ma wofo no mo muti na papa ma wo mo you William body mara no wase say waje bre na wachocho nsemu di achoye yo mention that yamisha I was saying na kasa ye ayo president ya wada Educate Africa Institute or William body ana ya tese PTA ho sansam wo no wode yeko school kakra na yankwa ma no so yi ya na Ghana Education Service kasamafo ye Daniel fanyi enkodi enkomo oban kase enwajo Ojo so pa ya mamumo ni adwuma nso mo ye adwuma da si bebre yo wode ye Daniel wada Roma ye hu se na wotwe mo de krata apie dwa ye Ghana Education Service ne nyina no aye PTA Parent Teacher Association e won sansam se ye besan so akwakofa sanse wi asim sankofo we ye nchi na mame mesa se ede na aba Ghana Education Service mahunu bibi enti na amasa PTA no yesade ba biam yana mame ndase na minchi efiefo nyina na ante unim ye build your mind we are building a country inti aya yemfa common sense yemfa adwene yemfa inimdie embata oman na ye build no ho atma me beke enshada here TAG here any rocket science. What it means is that so about school na nembo ni school sem na bisua sem ne class participation ne class performance and ni school hu no menyina ebi owompo a ebi a oba no wo secondary school level or boarding school into ukra uja na kwan e wo fie no by 2 months or 3 months or school mu won senenka but wonim say o school mu a wo suade anti say open information about obana amna say open say wo sanya na disua eko sanya ni school mu boarding bo eko fine pa na wo be friend no say o hwehwe sa information ni e wo ne ho me ya sure say ye chire ni na ogina akwala ni e chire na ade na if this is the basic logic that is going into the reinstatement of the PTA aban no Ministry of Education and na Ghana Education Service yes suye mu na ye ti say awofo and na achirechirefo no so wonya a common platform na wonyina wotumi besia na wotoato adwen na woden hyehyɛ bi gu akwenu na what your dialogue your conversation your discussions ebeboa ma akolano na desuasem akwenim bebre because sawofo na kyerɛkyerɛfo no hyia akyerɛkyerɛfo no betuma aka kyerɛ awofo no sɛ oh momba no omo adesua ebia ekofom anaso omo adesua na ekoso na mmom yehwe subject we ya English no aya wa ahonde no wo from nti awofo yesrem wo ba fia monto book we mom. This is discussion about the child, but we had a government who thought that PTA no yenyin fi ho na yenye no PA ye de tire say
yenyi teacher nino yemfano. So the past government completely disregarded teachers, insulted teachers, made teachers look like they are non-entities. One same factor. So what about Jenny in Kolana? And we disagree with that position. Yamu yenchi didn't say, actually, for one year, it is a our phone share. No more did you want come about the performance of their children. Yama teachers and then cast our discussion. They should be part of that conversation. Now, when you now want to be in common, I want to share how they can push and support the school children. That is the logic behind the reinstatement of the Parent-Teacher Association. Okay. Now, you're right on your radio. You will say 2019 no boss okra say abai no teachers at the free mono. Nana one muso chirimopano ayese a church of Fompany for the Buanamua. PTA no ankas and woman who so share. Ebi wo no mu asika PTA one budget GSNka yadebesi schools no adayana yadeba buama mpuntu nyuma akwaso no a church of Fompany for the binom mane no kwanta enu kira ma won mu yifri ho we no a mosade ba no mara mo mo de hyehyeye bi ebe bata ho ye betumi atene tene sa kwan no a wo kira bi no yansa ante asem foforo bi mu ana yo edin kai ma me establish say empo no kwan say awofo no ene akyerɛkyerɛfo no at the time ye twa PTA mo no na ye because omo di sika akyerɛkyerɛfo no efa kwan be di sika na sika no kra wo ho so hwɛ me patcho. The solution is not for you to cancel the PTA. So what I say awofo no ana akyerɛkyerɛfo no war abstain from taking money from the parents. You don't cancel PTA because after all, PTA never honor and yes, they do so many other things. Until you say one of the things are more and koye and papa you rather remove the dues out of it. You don't cancel the association. Into that justification and explanation no they seek to give, and pass into assessment. Ye say Parent-Teacher Association no yadiaba na they have so many things that they have to do. There are so many conversations that must happen. One of those conversations cry indiscipline akoso ewo ye schools no men we beja to say indiscipline ya akoso papa and part of the reason is because actually some of them nowadays they don't even care about the attitude of Nkolano. Neomunimuane said they have gone to the classroom, they have taught and they have come out. Into near the school compound, no should be a Sakolabi Kontopa, Sakolabi, Neobi, Ham, say Akolabi Akotresakanya, Akolabi Akochitu, Ninginana, Church of a shutdown for one because say PTA first never in Kayahona akyerɛkyerɛfo no nso wɔbɛka saa nsɛm nyinaa kyerɛ awofo no na ɔmo ada wɔn ho so sɛ no momma no ɔbra a ɔmo bɔ wɔ campus ni nti wɔba fie a yɛsrɛ mo monyɛ baako mmienu mmiɛnsa ɛnan ɛmfa ama ɔmo na wɔsuban no yɛnhwɛ na yɛnkɔntɛni. But because you cancel the PTA from the system, there was no way the teachers could have discussed this with the parents. If you believe say PTA no, they discuss so many things. Discipline kahon, and Kolano performance kahon, and Yoma, our phone at church of no bay, no, and Kolano war performance, so in our kahon. Inti say Ebasika Samuel, may emphasize say the introduction of the PTA, that is the association, is not an automatic introduction of PTA dues. The fact is say the PTA abanen should say the PTA dues abadadi. In fact, abano to say akolano no right say on your access to quality education. The money should not be the reason a child will be kicked out of the classroom, and money should not be the reason a child will be taken off the school program and all that. You just add into na parents and as a teacher and a school head be this jumano.
aban ene ne obi ka mo bia ne sika bia mfi akola bia ho na mbom as we have reintroduced the PTA no yegusu a ye stakeholders no twetwe nkomo make stakeholders amekere awofo akyerɛkyerɛfo the media CSOs NGOs were interested in education in ye no mo di bi ho nkomo na ye develop a whole framework and the guidelines are boa na are direct how the PTA should conduct their activities see no now we don't want to just sit in Accra and develop policies and programs and take it to the field. No, see, no policy be and as a program be a person develop no. We discuss with the stakeholders first. Now when you now will make one input, when you now with one innovative ideas ever. Now you coming in now boom ya sonne son kakra na ya share ne ebe boa or manga input, then we bring it. So our stakeholders should be on the lookout and a whole policy framework na guide how the PTA should conduct their activities. So the public should be assured that this PTA it is not going to abuse parents. The PTA will not abuse the students. Nobody will come and collect anybody's money. Nobody will come and steal anybody's money. No, we are creating a platform where the teachers and the parents will come together and think together, discuss, have a conversation, have a dialogue about how the performance of their own children can be improved. What about 70 to former? I have the someone yes, you're not on you. Fanya Sano Brand what Agyeiwaa. Yo, but that's the way. Bibiatria Johnson Darma, there was a Puntian will be away. You, I am always available. Thank you so much. I was your way a customer for the Ghana Education Service. You were Daniel Fenny turning car. Now watch and some more at the tray. A far my Ghana and Womasia emu and Semu PTA. Sunny Moons and some ABCB Aquaquaye. Watch your watch bite, Cassia Boffer Sompa 106.5. Let's take and play method. Not a romantic yatanasio. I ask and swing. So what the ass toothpaste and a brush. And not tie your cheer. A person papa, a ye papa. Now what draw would the tree was see her into two. Brass and one more the tree was see her. Chelsea the witchy boar. Brass and one more crading. Would the tree swa a chewa not. Echi baby, I'll be one not sure from you now, papa. There be last at Yanantasa. I come up. One must sit down who said ye nipa. Ia son city. And a sonny, I'm not from the Shrono, and Mercifa. And a 1 mile come at Yaba. And 2 French ingo, I will see a chinamno. I shall see a prencio. And now more jabby at Chassa. I got last time complimented. I can't kumase. Your branches no hour 0501 619588 0501 619588. Technospark 40 near. Anne, I Technospark 40 series. Phone never say. Phone na ya papa say. Phone papa the chat picture I need daho. Phone na the chat picture I wish jai. A chance that I watch Sompa TV show and ni say kroje. I Technospark 40 series no. Phone na need daho ankasa. Na we no ye kuma bi. As I a flat nyamumunchu bi anie. Ya just a guitar na nse ewe wuo won se abati ato. A Technospark 40 e ho asam ne ye kanasa no. Yunim se Techno de won fa sabio enioma anya papa ma adwama so da. Na enioma bi ore baba bia ya correct ne kwa so wano ne battery so aye 100% pa. Shase ne kopa betwai eno na aba wo surprise sabio wo girlfriend no a wakodo nkua wo dofo papa bi o yire ya wona ne tia na wo kunu no a aye to Technospark 40 series no eno na ya papa ya ya tum. Instagram ho wono ho aye Techno Mobile Ghana. TikTok aye Techno Ghana. And after Bibiani for one mahomano 0303 980 205 0303 980 205 and then for any encomo TIME time
Haba mesha sam ne yeka no malaria fever away. Obi a waposo ya away. Aduane wote ho awuntumi ni. Ne nyina time oba betu ase deku. Ansa mabie mu da tofia kwa. Waso wa time HH mixture and capsules nso wo no mu o. Waba na se be ma rush star begu ahemfie ho. Immune system no waye weak ebo won kaye. Se kwato time HH mixture and capsules. Nonom na general webinom wo immune system no ansa nyina so biem. 0244 417 669 0244 417 669 ensu papa no eno wana kasa mineral water ensu be na anom aya nom nsu ewodin nom nsu a eya abudwunsuo nom nsu a ya prumuo ensu e ma ahomeka ma pomden pa eno wana kasa mineral water eno ne yagye atom party sa wodo ya moye na wotwe awieye mo bekwa yie ayefro party engagement outdooring hwe se ensu a wo be nom no ebe ya kasa mineral water CASA enu mo asem na American sa no wokom ya wodo ya etonsu a ebusu se cha na taifa ha kra de anya asem keto ma bibia ni afrei 0206 469 430 0206 469 430 anan panyfo ni ho enkomo na bibia ni a wan mo se ho emfa enchro medimafo ya ba santa ni okọ doctor say wodemara na ya na ade what a time or to yadi and so a bit to us here wabransan so mabium yadi bana ha wo stroke na diabetes and an uncle medima for doctor time that so say kuma so wabu agogo one government school in the shanimu afe akra pokua se magra ha ye enti wo kwa wonyara wo kwa ya na sa doctor show ye bafua what a time better so say ya na fuadu na watche mienu bosome na wase ade a won pa bi atekran sa doctor meni me kunu na ma yere tana emfinhia num ne emfinhia du menwoda wose ne na wonhia no doctor tam da so se bra ne nchen bosome ba ko pepepe wo ma oba na drama na num se eguna bosome no so a wo no kunu nhia emu asemu ano no wo be sa afa ho afa oba 0244 774 282 0244 774 282 pep student chako ensu enie eye papa se wonya pep student cavity na eboawo fight against infections awodo ya chesa wo sene mu eba bamu no a ebeboa wo ye papa wo boa no anese no chesa entamo no dada ho no wotimu se enuoma yero bi chese ho aduane no a wodidie na kwa chese wa dada ne se ase basa ema wo sene nya nika ebi mo nso de ase bia ya sapoto bibre no eye pep student na wo se wo sha ase de twiri wo se anopa ne enumre ebra wajade awie ya wokọ akoda ebeboa wo papa ya nya asem ketwa ma 0800 200 030 0800 200 030 kasi bonto aso no eba sesia Kasiento asono ya de to aso de ama ohene nso eya Sompa 106.5 FM Accra ye ne ye nkrabata ahodo no ne ye wo man Ghana mu amanone abafo ntentamfide ne nyina so ye gina ho dendenden ne ye de to aso ama wo no na poso bie ya ye pone de ama wo na afi agebre edi mu nchemu nyina de ama wo ne bie ene se papa wo ye fake soldier wakobulo ye ne afa so ye de mu nchemu obrɛ na doctor Edward omane bo amanso bo omayi asrafo adwumakuo ne se wonu hye na de yasoma wonu no omakoyo amrado ya wo nyesi abrochima mu London wode ensem bia todwa e wo man Ghana ye ne London fo wo mu dwadie mu ase de yin Ghana de hye bia afi wonu kopie mu e wo haje akwatu konkron no e bia yido na doctor Tony Edu na ka se wo chese galamse ekun no anka ya simple kura yemfa sodafo be sa apem wo be adwuma no simple small scale miners one mo ka se kire mu sa tax force no we free ha intimidation ko an ensem no awudo bebre e ka we no mo ho ena nian mo baasa ya tena se di mo nkire mu ebre wo ye no ma ote yenkan eye me Obrempong na kwaku ampoma mene Abena Adepa KWOFIE and afe akosia Agyeiwaa KODIE buati afe ya sha nsam na se a ya kwasha se e de afri court na we krampo de papa yi wo ye soja nimpo wo dada akra ni bia na wono ye no ho sa ase wo ye businessman
as we soja ni na wada nkrofo a enu wade nam so ma lawyer ni a ono wako law school awie age akomokola kura awie ame age na tumu a wo practice here langard sam wo de nyabotre me die di mama me soja ni wo de atwan se wante da dada kra wonim soja atade no kra mpo no ba bia ye penumpo na wo kire se edi adodo na adenim no Mahama Sani Razak dodo na afre no Major Zak Garabatanko wono nko ane di no eno wo kire se wono waye ne ho se wo ye soja ni dada kra no wode ne nam eno wode bro ne ho nsafo hene a ena nam so ama wakoje lawyer ni nsemu sika 192,000 ade obona sa aso ba yama no na no na asemi ko koto no piempeni o tre dwamu Ori Evelyn Asamwa woti asem no say how I mean how for the why when your friend said defrauding by false pretense say woni parent na ne ho so no abomodia gene nsem sika se ne ase ne ayi bibia ma no na say wo bu ne bukata na woti asem ne din no say sa asem we pa de no kra enya kra no ntimi ne wo ka say wa kire say asam no one person obegina obebu asam no ni manimu ye isanse be so ogege adanse e wo mu nyina no ekari nyina abom no atibe agina so e de abua asami ekoso e wo do de one potam ho e na we nyina ekoso nanso maame Evelyn Asamwa kire se wo mu ebie dokate wo mu krosu bi hwie be nkosi busumi awie ye de na woni krosu no nyina na fei asam no watu e de akwakwasha busumi ye de animu yi ne da ye toso enwotwe wo mu mrai na afi obi agbo ni nkro na se fake soldier ba bia nya soldier atade o time kirem na tomra na so mu a wode ho ba che sa ntomu dia ene ho aso twe no wode be ma wo na ana doctor omane buama wono oni waswani a wo hwe defense ensam so na sade na yi okopie mu awatamani nyina aye working visits a okopie mu ho na ebre wakoye ene wone sompa kase etwetwe nkomo ekyemu se ni de aban no wa mene bua wanu munsuo ankora ma wode agusu se ekyim wo ka kire asrafo adwumakuo sei wo bibia da yanhye wo anaso wo bibia da wo be di prayer manfo anasa asrafo se wonu mko no amkobo obi hu ban a enamra kwan so no emra ne obedi doctor omane buama ekire ni nsem se de aban yi epese wo research o micro Ghana no enumu anu omguso a wo research ye na bio so obi wo hanu mu a se wanu ya wo amadwe se wo ya asrafo anti ubenwu se wa hye ne nioma nyina da ne akutriment ne wakura ne waso wo bo ban je ban e wo abramra no esoma no wona so mpaka se enkomotwetwe no sei enete. Another issue that I want to touch on has to do with discipline. And as I mentioned yesterday, we expect a very high degree of discipline and professionalism from the Ghana Armed Forces. And that we cannot compromise. And let me also repeat, this discipline also means not providing guard duties for individuals who are not permitted. And as we have said, those who provide the guard duties will be dealt with. One, those who deployed the people to go and provide the guard duties will also be dealt with. You know, doctor omane buama de ne samba wieye e wa bra wa kire mu se de no aban amanani ekọ asrafo adwumakuo ne ho nti sika be se $1 billion dollars and wade to wanom no wade akwa boa Ghana Armed Forces adwumakuo no. Also ask you to pay extra attention because if violent extremists or terrorists will not come through our land borders, they will not come through our maritime borders, they may just use the river areas, and that is also a very, very important geographical location. And President Mahama's vision of equipping the Ghana Armed Forces over the next 3.5 years up to $1 billion, we will be able to keep our nation safe and secure from all the challenges that the West African Sub-region is facing. Openi okasa ye yeswani a wahwe bambo ho nsam so awo micro Ghana mu Dr. Edward Omane Buama. Abosore to nsam no aso. Na nsam no video bi na monchen so. Na video na nam wo no na ebo amane yesa
owura bi a yɛfrɛ no sɛ Chukudi Jude Inhenechu ane wɔse wɔno akasa akɔbɔ no sesen ɛwɔ pom hɔ baabi yɛakyɛ sɛ wɔayɛ ne kingdom a wɔte muo na ne kingdom no a wɔte muo no abusua sɛneɛ na wɔsi bi trendeɛ ɛwɔ social media no so no na sɛ Chuku wagye baabi a ama bi mokora mpo areba sɛ ɛnkame yɛ sɛ wokɔ flawmantam hɔ no mo baabi ɛne ade a wɔwura no anamotuo no a wasase a wɔtuo ɛpɛ sɛ wɔno ankasa de ne pɛ ɛbɛbɔ ne sesen wɔ ma Ghana mu wɔ abere a wɔnya Ghana ni Nigeria ni Chuku ho ahwan ɛbɛsi ne sesen wɔ ha no ɔno ayɛ ne kingdom no ɛnya de ɛbɛfa koraa na saa asɛm ne baeɛ a na ɛbobɔ ba no ɛnam so koraa ma krataa koraa pie ho dwa ama mpanyinfoɔ akasa de fa ho kyerɛ sɛ dabi yɛne Igbo kingdom bia wɔ ma Ghana fa na baabi a wɔbia ne wɔn mu a wɔbia ne kingdom sɛ wɔsɛ Ghana yɛ sosɔ soɔ na ɛna isuafoɔ yɛ wɔhwɛ nkurɔfoɔ mama ho nsɛm soɔ yɛwɔ Samuel wɔkɔgye to ablakwa wɔn nso ade aba yɛ a wɔkyerɛ muo wɔsɛ hwɛ Ghana deɛ eduru no bi yɛ na sabio yɛ hoahoa yɛgye obi ya atum yɛgye sabio amanfrafoɔ no obi ya ɛde wɔn mu tum nanso yɛ nkoro nkyɛ saa sɛ wobɛtumi afiri wo kuro muo no aba bɛkyerɛ ɔma Ghana mu sɛ wo deɛ ɔba bɛbɔ sesen na wɔanya biribi akora mfa secondom ɛno na aba bɛtabiri de abɔboɔ ɛno deɛ ɔma Ghana yɛ ntwema koraa anam so ama ɔpanyipa na ba mɔnten so kyerɛ sɛ ɛno koraa na yɛ interview bi ɔkɔyɛ yɛ 2013 ton ɛno ɔkɔyɛ saa interview no a ama Ghana fo bi no mu afa ye nei na one more spread ya kyerɛ sɛ ayi wabɛbie kingdom ne adeɛ yɛ a wato ne din Igbo kingdom wabra bibia ne hɔ no mu a ɛkyɛ saa nam so nti Ghana mampanyini yɛ John Dramani Mahama ɛmfa nkyɛ wɔne na ban NDC aban nananom ahemfo bɛdwakuo yɛ wɔ ma Ghana mu National House of Chiefs ɛne mpanyimfoɔ kyekyeru ne atwotwo wuro yɛ Ghanafoɔ temamofoɔ nyinaa ka ho bie sɛ wɔn mo mfa nkyɛ no sɛ kɔkɔ ba ne saa ne nkyeremu no ntumi anya adwuma asa Ghanafoɔ sɛ bi oyɛ horo no sɛ tai nanso na nya saa na no wɔpɛ no secondom wɔba bɛyɛ no ma Ghana mu na ne nyinaa kɛmfoɔ no ɛna yɛ Rasam wɔkɔgye to ablakwa ɛba bɛka bɔ mu akyerɛ sɛ wɔfa afofra ɛnyɛ Ghana so sanso ɔman Ghana deɛ yɛ ngoro nkyɛ sɛ yɛne nkurɔfoɔ ama nso bɛdi agoro ne bɛwie akyire wɔba bɛhura si yɛ kɔn so am yɛ twa poma amana bɛsene yɛ kyɛnkyene ɛno deɛ wɔman no yɛnye ntumu koraa nam so nti sɛ wɔ so wɔbɛtena ɔman Ghana mu wɔne Ghana bɛto kɛsɛ adwadeɛ mu nsɛm bɛkɔ yie akɔnwabo bɛkɔ yie ɛbɛwie akyire koraa bɛbie nnwuma ama nkurɔfoɔ nya bia yɛ Ghana yɛne ne ni asɛm bia na mmom so wɔde confusion bɛba abɛbɔ ne sese bɛwie akyire ɛde wɔ haw ne mu mansotwe ahensam mansotwe ne sekantwe bɛba deɛ ɛnya de Ghana ban ɛbɛtena se no wayɛ nhwɛhan ɛde ahwɛ no yɛto ansɛm ne so ne yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na nsɛm foforɔ mu a yɛkɔ yi ɛyɛ amrado yɛ a wɔda mu ɛwɔ enyiresi abrochima mu London wɔda no ɛwɔ hɔ wɔno ɛna wɔka sɛ wɔba Ghana ha ya ɔbra na wɔno mo edi dwumadeɛ bi wei ɛyɛ London Accra Initiative ya na wɔno ɛbɛpa ho ntoma dendenden ɛna wɔkyerɛ sɛ hwɛ no korɛ wɔde afutuo wei ɛkɔ ɛde amatitiriw paa ne abiman ɛnkabom ne emu akandifoɔ sɛ wɔn ɛyɛ biribiara no a titiriw paa ne adwadie ɛho nkɔmɔ no ya wɔno nyɛ ne sɛ ne yɛbɛyɛ betimi aboa ama titiriw paa saa man no a ɛdi saa nhyɛ ne ba no ɛso mfasoɔ no ɛbɛyɛ kɛseɛ wɔde nsɛm wɔn nyinaa tu dwa no ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ nansɛn America man ka ne ho na wɔpɛgyɛpɛgya tariffs ahodoɔ de toto ama ahodoɔ so no asese ama akɔyɛ sɛ ne yɛfrɛ no tag of war we pinatoa da we apratoa na mo di ne prɛtoa saa ɛno aba yɛ ama abibire mu titiriw paa yɛte mpɛntɛnkwa nanso si yɛhyehyɛ nneɛma yi a anhwɛ ayɛ mmerɛ wo wie kura no ɛna ɔsɛ sɛ apam ɛne akosi Agyeiwaa akɔdeɛ mu amoma London da no we nyinaa wɔ se SHAME shame ɛyɛ amomra London no wɔmbɛgye mo paa. London to Accra is all about friendship. It's a people-to-people initiative celebrating the best of two of the greatest cities in the world. And you see around us tonight the best illustration of the best of the UK, the best of Ghana, the best of the two greatest cities in those two great countries. And I see it in London every single day. Londoners of Ghanaian origin doing amazing things. Some of them you've never heard of. They work in the
health service, they work in transport, they work in social care, they're entrepreneurs, they are chefs. Some of them you've heard of, like world famous singers like Stormzy or Ray, or world famous architects like Sir David Agyeiwaa, or others you may have heard of, like world famous actors and directors like Idris Elba. Some are in this room today who I'm really proud to call friends of mine. Abusiani ati amrado ya da London o man no na se krono ano ni din ede Sadiq Khan ne nkomo ni bi no na afiafi akwantu ya nuano mozramifo wanom ko na womo ekọ eye akwantu konkron mekre hage no afia wanom ko ye na womo doso pa esanse omanpanini eyi eboa no so ekakra mekre Ghana manpanini na wanom a womo ko ye na ekwa wiase na wanom task force won bebu akonta ekire yankire mu se enipa besan sonkra na wanom ti nananom ensiedo ye de yenimsu obia aba beka na busua ensanti na ke yada lase na sunu wamrahye badwafie na opani a wagina mu ma adehye a wanom ewo boko central opiemu a wamrahye badwafie a wonu kro ya asanso aye edomdodo no won ba no dani eno no onanyafo mahama ayarega ejina simpie ni apaso a omrahye badwafie no wase adehye a wanum afirimu wo boko central wanum ko hage akontukunkuru yibie no emu maako 2 mienu wanum maye na wochire munu no wase wamu kura no enye wo bia wanum beka sesa arab kasa no wanum tibie wamu ntibi ana afenso burafo no kura ne tia no akoya is to me go me come entini wamu hyeda hu ba bia adehye ni mienu akwa sesei na so no waka kire eye wanu a wamahia ewo efie ho mekire mrahye badwafo ni nyina se wamba kwaso aka wamutama bom na ba bia adehye mienu yi wamakɔhye no wamayi wamama wamo abusuafo. Mr. Speaker, I cannot account for two of my pilgrims. Two of them, as we speak, I can show you my phone. I'm calling our consular officer there to help us to find out where they are. Because some of them are very old people. You go to an event where there are over 1 million people attending. They are not educated. They don't speak the local language. They don't speak Arabic. So it's becoming very challenging. This is the first time many of them are venturing outside Ghana. So sometimes when they get there, they get mixed up with delegations from other countries. You know, some fall sick and they can't find them. They've gone to the hospital. So when after the Hajj, we cannot account for our people, the Minister for Foreign Affairs is the person we should be working with. Perhaps it is time for this House for us to have a legislation on Hajj instead of it just being a committee. Ebra ononyafo Mahama ayarega ekasewie ye no ononyafo Dominic Nitiwu wano so ne mrahye badwani a wasoma dehye a wanom ewo bimbira abato mpesua so defense ministry no wano so anatua wanom ano ene wakasa kire mu se sasam kasie ye da hoyi wanom ntimi njai ema ononyafo Mahama ayarega nko ansoa esa ne komu bebunti watonsa afre wanom a wamusha eye ekronkuma na afei ahensam ene gidie hu ensam so mekre local government chieftaincy and religious affairs ministry no ese wamumra wamumekirechirem emfasansemi hu. It is the Hajj board that should come and report to us and account for the people they send outside Ghana. Foreign affairs can only assist them, but it's not the duty of the foreign minister to come and tell this house what has happened to each and every one. It is the duty of that committee. It's just like telling the minister for defense that, well, you send people to war, they died there, and so the foreign minister should come and report. It's not possible. It's you. You send the people. You have a duty to report to the families. You have a duty to report to the community and to the people of Ghana who you sent and who reported back. Openi okasa ye bimbila emrahye badwani ononyafo Dominic Nitiwu. Awasasem koya hono sofo ya wohwe enkonkwa mamwo ne mpuntu won nsam so chichiru ni ahensam wonimonyafo Ahmed Ibrahim enso asori gina ewo mrahye badwafie eno no wa bekyerem se radio obasere pa adwobrɛw na wanma pa ho abadwokuo ya Yewra Collins Dauda ena dano anchakura wo mde wo report na ba batudwa na afensam kaye biada ye wachiri no asuye no enso ade atudwa. I didn't go to Saudi. I didn't go anywhere. So if I sit here because I'm the minister, I'm coming to conjecture and tell you things. You know, I may not be right. And in briefing Parliament, you must be on point. You are asking this question to help this country to prevent further reoccurrence. But if you don't get the facts, how will you be able to do that? So clearly, Mr. Speaker, once a report has not yet been submitted, but a report will be submitted
less exercise restraint. When that report is submitted by Colin Dagger's committee, then we can come and brief you appropriately. I was sure why you saw for ya was share and Conquer Memoir and some unimpuntuous so you are Ahmed Ibrahim. Ya to answer no so near the any atremo ewo ensamfo from na wansamfo from no. Amram dwumane ko ya emfamra kwan so ya mpani atu amani asiso se saade yi ebo man no enu nti ombehwe no matu ase pa no ene ya sha ase enye ne kanema mpani nana atrodankwa akufu ado achempiesie ono krampo ene na mamuo ekonwa ede to so se wode to line so wanye yi line mfa ama line no krampo no eye something which is the aban se saba yi aban so abomodin ye ne obetumi bia sebe ya wono mu a efunta moma yin se asese ye kwae ne ensu ano na emfa mra kwansuo no obetumi atu o mase ene nam so ema kane no senior presidential aide Dr. Tony Edu wono wo yandi sinima papa founding fathers no kra waka ho wono ene ode na no atokun mu bi no chese hwe o ma simple solutions aban be fa nko ade a yemfa asodafo be sa apempe o de 1000 pe wo mote be makampu yi sanye peacekeeping wo embe kwa wo motete hwa na afiaso entu de yemfo mu nwuhye mu ne yemfo mu nko ba bia ne man sisi nyina apempeo 1000 ne yemfo mu nko ne yemsa galamse yentu asia. If the goodwill that the people of Ghana gave the NDC is going to be dissipated, it will have to be the inaction on Galamsey issues. So far, we've had the Attorney General in the quest for transparency coming out to reveal steps that he has taken to bring certain persons to book. But so far, we haven't seen any prosecution yet. Deploy 2 battalions, 1,000 men of infantry, and flush them out of the place because it was an electoral promise. And you can't take Ghanaians for a ride. Akufo-Addo didn't care. So you don't say that Ghanaians don't care about your administration, whether you fight Galamsey or not. If he doesn't solve the Galamsey problem 2028, the Ghanaian people will vote NDC out. I'm telling you. Udi the soldier for pempe ekoye na se wo ma ntimi a Ghana fo betimi apamu NDC fo efra ba nwane so we Dr. Tony Edu wa mane nsem no so wa no se hwe ansa no obekọ no se sompafo pa wanya yese na wa ntimi anka kakra nto so a na wa anya de ene so doc the road is your front kan nyina aguso ene o say keta asese pro kan dwum de ya o ma yi ye de si eri so se ye ko na nso ye hunu ne hwe no ehane pa titru pa ne Office of the Special Prosecutor ni amrewane kwakwan kan kwasi Peter no chese so kasatenten na aye no na won hunu adwuma kokro mpo a wote Ghana ha wo ye. And I don't trust the Special Prosecutor. He talks big, he talks small, he doesn't know what he's doing. It's a shame. Is he protecting them? Look at the mess he made of the Sierra case. Look at even the prosecution of this guy from this MC candidate. He's never succeeded in any prosecution on corruption. So what are we paying him for? If you build up your case, the judges will not ignore evidence. The judge will not ignore the evidence. But if you fail to present a convincing evidence, then that's what you're going to get from the judgment. So I don't think he's building his cases well. He talks too much. Abusiani ati Dr. Tony Edu no chese special prosecutor kisi ajabe kasa tenten ya entoponko ero no nam so awoye ya da switch na mu awo afama gudie etuo mu na wei Ghana National Association of Small Scale Miners and a wamo kasa yi na wamo amugina mu nyina wamo PRO opani okasa edema wonom Owura Abdul Razak na wasi wei wadema oposi mu rampem asiedu COP Christian Tete Yohono wasi we ensi so afei asra mu fanifo nyina so ensi mu so nentie nan kwamamo wanum si wamo ya galamse no wamo ye Small Scale Miners Association say wanum wamu wankrata ekwan pa ye tu afoma gudie so de wase wamu tua de ma bai bia wanum tua afei wanum si anu ane say na men ubekọ adwuma mu wo hono abehu ane say memma ma wase mu titibi ni kekrawo nu o masisi fom wanum se mo famra mo afa ma ye chemo akọ intimidation senko a extortion senko a wanum ji wamu ska wamu kwaya na ka afofran so aba na o mabesi wase na bia ba hasisi a wanum se yan ye ne frase besi campo kamia ye set tax force ya wanum ate a wanum hwese illegal mining no
one mo shama ho ban dabi one ma ye turn around and a small scale miners and one near tete one more license one more triato ama ban no so nya bie e de bo man ho bra no one mo near tete one mo enti one mo kasa atintasu kwakọ a kire mpanifo say de aduni de mpanifo hye no anka bi ma wonom. For some time now we have said national security and take the sites harassing lances small scale miners. We not party for almost for task forces. We na yes IDP police for almost and Minister of Lands and Natural Resources almost for task force. From 9 months. It is as at now with the industry you need legitimate ones. It will press conference here is to draw the attention of government and need for no one say we need to coordinate the number of air cost. I know the yes natural say money one money ni ye kura o enti no ora Abdul Razak say excavators na mo ahase a mo season no mo famra no mo fanya one mo adwuma wo mo say bi o hwa no mo attack force bi beba na excavator bi kura si wo bi mantwea e bi kura mpa ba bi esi na wo bi jade achi ubehu ane sa tax force for no matam ese we de ye hwa e galamse ni dia no mo de sene afa wan mo twi low bed emnante wa no se wan hu ma wa mo tata wa mo ani ni nyina ha dwen enu so ne sompa kase ya mani boni ba wa bedu edi nkomo sei bibio ho umukuta omulances bikra ye ko efie mu etosizi machines wo da ho na we brother brother it in the fact machines illegal miner we don't even know where these things are coming from and a legitimate small scale miners so we almost sites this parallel national security for you real national security for and also real we don't know we call site no more harass ye miners bubu for machines sika jelo edoso until ama fight no you move directional echo we as a move fight and so sika jelo ba beje and a last small scale miners so musu to munkrata you legitimately this same parallel people and political influential people now omota security fonachi omu decide man instead of say almost be pensas ni bi no ye djuma no legitimately no omu dije legitimate small scale miners omu sase say omu so be miner Openi okasa yeyi aye kasama for Edema Ghana National Association of Small Scale Miners Ora Abdul Razak entinu dia kwane die sempanifo ahwe na wo mu ampene po mesibere papa bi dia ebeye nkobesie sadie bi mu ye mfinhia nwotwe eye entwensene no sada na dia keka koi ebeye bawa beidu na de sankrai esom yen National Council of Parent Teachers Association wo mo de krata ababa tu dwaya woda mampanyina se Atrosa PTA no abana peso sanso de bano eyana motuo papa ya wonofo aga na ban so sa ebetumi aboa ma wono hyehye atumi akoyi wo mse yankane na PTA no wo hono mo a na eboa asiesie nneoma bi chichiru ene se achechefo no anasempo schools awodo binom wono hia nneoma awodo akade ya ebetumi aboa wonom entinan no aban no sade aba no ebeboa pa ama wo mo hyehye atumi akoyi sene west marshebadwani eyo no nyamfo kwa metwemasi ampofo ene kasai wose Ghana good board ye good awodo ye tonton ele konkofo mama so mebi so yenso no wose druma bi aya na Ghana fo enya so mfaso kra na wose mampanyi dada abedi ekira penso Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ana wade god for ye oba ye wi ekire ye godu ye tabiri ko ye si ekope ho fango ne hu nsensam bebrebe nanso so antumi amwa ye wokwan bi ya so Ghana ewi ekire ne abo ho ka nam so nti wono sesa abansesan ya aba no wo mo wasa Ghana ye godu aye ton no ye benya esonfa so bi cocoa used to be our major income for the country. Now the gold is taking over, bringing more dollars of the country. So I think if we're able to supervise it well, monitor them well, I think it will appreciate for all of us, and then we are going to benefit from that. And also, I think you should set up a rule or a goal that maybe this amount is going to, let's say, half. You are going to put it maybe hospitals within the regions or district or this. You should tax ourselves so that everybody will feel it, will benefit from it. Then all of us will feel that, oh, this gold, we are benefit from it. Because we mention amount, huge amount, millions of dollars. Therefore, it should be reflect on the citizens. I
was your warriors in the West and Ross Sebajani, you were Kwame, Chimasi, Ample. Yet one some so na yejinamra Sebajam honoa, Namra Sebajama yejinai, na yejinamu, our Onuyamfo Emmanuel Kwaku Boam. Wano Pro East. Mensly no on the Jinamu, our Brasil Jeffy, a day Emma Wono. Now, one and I this Matujan watch say, oh, Abenya, dear papa. Sir, about sir, a dra yeji quantum pronoso. Bambo, Wabuapa, my bambo some etimiakoye, area number 1. Number 2, Sabi bread as a quanfon. Ya na one namsono, Abanda Romanti, was yes, your quino, I make way pan and unti, Sabi, by 4 by and an inch idea, one of the one quite by 4 by. Nemo bada mayase sawa timi aboa amane nyina atimi akoye what in some way say eto so mpaka se anim a story be on accident be a esi wo ye kwan so emu nipa wotwe ehwe omo nkwa na saa nema nyina na mam be bisa saa asem se oswafa wo hwe ya kwan so eden no mo ya fa kwan no because efi amante e de ba yeji ekwan na first we de don hwe ba akwa na ba akwa ne fa bako no enegi se don hwe miensa enti don hwe miensa no na say so kon kakran samote se robbery e wo ye kwan no so a wontiri nkan robbers enja ekwan wasem so you did this kwan na masa ni mani nyina ekọ ntene masima me bi se nyina se dey na minister o ya fa ye kwan no sa oti ni mu aya o se omuguso omonde ma contract between 2025 and 2026 no yentitai kwan mu mai there's a road patches no na omobeye ho eduma so it's been given out for maintenance. Ohene bi na kan so omo betem we die omo tetare mu nanso wani bo won be fa na saa we Pro East Brase Bedwani Onumnyamfo Emmanuel Kwaku Boam Enra ana aban ensisaya wade eba yese wan Ghana onom adeto fango ehonsam so ewo micro Ghana mu no efrase na ensemi ebede adwasa no emponu na ebre ni nyansonse ya be hyase agyegye no na ebinim ekasa ho na upiemu ewo ofo ase ayirebia emrase Bedwani a wo ho Ononyamfo Kwadwo Ponkroma wasanso aye member ewo Economic and Development Committee ye no ewo mrahye bedwafie so wakasa ye ekiremu sei sa wan Ghana levy a wanum si fuel levy e bi mu friend dumso levy yi eba beda fango so no eba ma Ghana de hia ye yusu fango amponu ye ne ye ntwi kase ye ne ye nto petrol ye nto diesel fanya hwe no kra no mbegu ye so ye ho ba kire yen na nansan ya aban no ba ya sede waba tete bua no so kakra na wie ye no wasanso aye Robin Peter to people and wasanso de fofra ba beto ye so edom kuma e wa mrahye bedwafie wanum nyina asen wanum sen e wasansem yi ho ye nam so ama openikase a Waria National Coordinator Edema District Road Improvement Program ye twa ne tiafra ne drip Owura ni Lantevan Dapoy wakasa kire mu sei sa hihye ye ya ban dia bai ebeboa pa wase die nti ebeboa ni number 1 wase ebeboa ama eya fango no atumi agina yie wobi eba ya no wantumi ama ye eya fango adwuma ni yie enam so ma etebiri mu a ekowi akire kra ne antumi ntwane ade na mpo sabenya ye na se wase wode 1 cedi pe ekome 1 cedi ade to so na wanu manya skan kakra na wamu dia bosa adwuma kuo ne ho ban na ma eboa no anyire so bebre ya wese nkanya bone kra. It will make us have 24/7 electricity. That we all said, and I think it was suspended for a reason. If it is coming into effect, I thank God because it will help us be able to raise the necessary revenue to be able to take care of the debts that accrue out of our power supply, and also be able to help government meet the cost differentials in bringing the fuel to power our generators. Ni Lantevan Dapoy wano ani penikasi a drip no wadan fidie ni nyina no Ghana hasenti wakasa nti mu a wase mo kasa dumso levy 1 Ghana for your pocket ye dia to fango no so no enya no wase munya abotre wa kirekire meye na ka bi eda ho na wan beto ye no sasika yi ebetumi aboan kakranka ema wanom ade akoka last complementary kase bona busuan wasogusu ya wutie no Wadia toothpaste and a brush and na etayechi na enya nonko time herbal mixture essay TIME medima for herbal center say what the time to yade no so etu obetwa kora wabra ansan so emabiem ye mawremfi say what of na ya to fun papa Techno Spark 40 enu ne hia na wanum supa
kasa mineral water na atumi aboa wo atew minim kroje wa bra wonya haw bia enso emfemfiri ho Pepsodent chakonsu nie Pepsodent say wo twiwsi a ayafa Pepsodent twiwsi na mwa papa ente wosim na nyi yifi ne nkekawa bia emfa emfiri ho wei ana nkaye bia ka ho ana won mo etaye chie ye gyina so na ya dan ho abasesia Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesen finfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 1 crying ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboy. You can call it Slim Macho, make you spark anywhere you go. Why you ready say obey a Guyana? My nanny show. A Techno Spark 40 series for cra. Abedramans. A jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is so come on. Check. Battery no one body. Nessa chancel. Check. Crystal clear AI camera. Edimon Fonia Ubetucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edima games however. Who's streaming, who's snapping, who's slaying, and they were flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. You get them out. Omo bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me. Say memory and mami. And the long lasting battery. Techno is your plug. Yen in Temtem. Bora Techno showroom bia. And Adila bia ejina tum. Ewo Ghana fanenina. So what north south. So what east west. Abrebiano obi wo hodima. Nina bono. Edda fobra. Edia grana wo train. Techno Spark 40. Aye slim. A budgemonte. A sparky baby bia. Ubet me friend. Ewo 030-3980-205. And I say follow you our social media. Techno. Stop at nothing. Kweku. Minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one. Embasso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na em. Pre 0244
417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was sure that was say to and 7 or so. Now, Testa Recycling International. One more Jamaica Bakwa, I was UK, Abochima Muna Wabwa, and Dana New Memo Sacre Mua San Sudiba Nadia and Toma, I will marry moon. Now, one more as so, as I see a one more pouch, Media Bimu and Toma, Ya one Ghana, Adishia Birimua. One more yes, our fashion show Sahutwi, and na Edisa to me. Now, I know I'm so I'm a Panipaya, one of your chief commercial officer at the Manchester Recycling International. Ora James Stewart, one no akasa, ama watrose, one more shiny musa garment a what one no, a bet midden your mapa about Tichuna Ghana ni UK, Yentoma Wodoya Yawo, see a sacre mokrano, I bet me yan a papemu, na abua ama Yentomano to me ados ye pa. A brapa ye pair worker sanoni amani boni, Ebenezer Ouswan san a one more, what should be a bracy. I would say was science Sabaka or James Stewart Nenono na yabo ede amamona and what you know and will Mary Lancelot ono so akasa ye na wano ade tuja ya na wachiremu se edrum bia ayana tumi koba se ya nanso eboa amahyehyere mapa enso koso. However, how many do we have in outside? We don't have, because we are all talking about reuse, recycling, but we are not taking the responsibility to ourselves, and we are leaving that, but we want things to be done right. So this will be a fulfillment for me that I'm going to help other designers to start upcycling and increase the number of female upcyclers in Ghana, create awareness in the communities, starting in Okwasi. Because if you want change, it should start with the basic people. When we meet at bigger conferences, these communities are left behind. So we are taking it from the communities. We want to impart the change that we want to see. And we can only do this by bringing on board designers to start upcycling. The community will also come to enjoy the fashion show and see beautiful things made of textiles, second-hand clothing from Kantamanto. And this will start a shift in the mindset. I was so worried media sonko akoso ewo Ghana emu. Ye to answer me so na Ghana man pene His Excellency John Dramani Mahama abonipa mienu din ewo Asante Mantam mu se wo so mensini awodo ye won patam ho no wo nkwada no na no ya odidi ni baaye no hode ni bikamu ana wono de besi ne wo munya na mosifo ya wo si mampani ana mu ewo mo mpatamo eno na so amande ya wabonipa mienu din se Asante Mantam mu no bia ya aka ya wode soso no wo mo so enko bia no eye atwemampo no mansini no mu ena fei eye Asante Mampon na nipa a obo ne din se wonko atwemampo no no eye Ibrahim Ishahak ena fei Yakubu Isifu enso ekwa Asante Mampon mampani kire se sadi enko na fei assembly members won patam ho no wo mo nkwatwiri ntonto na so wo moji wo mutumu se kimwa wo mo nhyɛ adwuma se sabra no a emu asane ebe ya patam amamuo no ebetimi akoyie na ebusia wansam foforo mu no ena no kwasiada no ena arahusem bi ebo omai konkro Nigeria ni nyina efase wamoma pani dada His Excellency Muhammadu Buhari woti nananom ensiedo opanini enya mfinhia no aduowatwe enum 85 years na ene ehu se opani a wono ohye amanone ehonsam so wo mai mu onanyafo Samuel okugyeto abrakwa ne hwe anim ngoma no meche ni Facebook wo wakwakwatwerato wo se Ashia wanom esha mano ne ho nsam so wanom nyina ekopie mu ewo my konkro Nigeria wanom akwa sign ne eye book of condolence na yemu enwoche mu say Ghana man panini His Excellency Yera John Dramani Mahama ebra wati sabra husemi wo frɛ man panini Nigeria man panini say Bola Ametinibu ade ne yakonsam ade manesanse wo hwɛ ayonkofa eda my konkro Nigeria ene o my konkro Ghana mu a emu adini yie pa
wanom kyerɛ mpanimfoɔ a ne ntini atwotwowura wanom wɔ makonko Nigeria mu nyinaa sɛ wanom nhyɛ den afei so abusua wanom nue na wanom ma wanom ho hyɛ den paa nya asɛm ketewa enti no wɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ mu asɛdeɛ Nigeria paa democracy wanom kura mu afei no ɔpani a wati nananom siadui kanema mpanini ma Nigeria yi wanom sɛdeɛ no okura ne mudie mu na nya asɛm ketewa enti no krataa yi efiri ɛyɛ ononyafo sami okugyeto abrakwa nkyɛn na ba ya ɔkɔtwerɛtwerɛ ne hwɛ ne ngoma Facebook no ɛso yɛkɔ Tano North abatoɔ empɛsoa so executive committee ya wɔn mo ndc amanyɔkuo no mu ɛwɔ Tano North wɔn mo ɛde krataa bi aba wɔmanfoɔ bɛhɔ a ɛnano benada no mu ɛna nsɛmtwerɛfoɔ nhyia wodeɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ Tano North kopɔn no mu na adehye bi no mu ɛkyerɛ sɛ kyerɛ sɛ aban krakye panyini ya wɔn ɛwɔ Tano North no onimonyamfoɔ Pius Opoku papa no kyerɛ sɛ wontumi hunu deɛ ha no hɔ ɛne deɛ agyegye no hɔ nam so nti ɛwɔ sɛ yɛpam no na yɛyi ne firi wɔ san sɛ wɔn namba bi asa afei nso so na nneɛma ne mmɔden bɔ no ɛnsa da ɛnhwɛ ni asɛ party sɛm wɔ no edumre bi na sɛ nhwɛ animu kakra bi aba ɛbatafa na asa hantan ne ahomasoɔ bi na no so nam fa nam so nti wɔn mpɛ no ɛwɔ mpɔtam hɔ na efiri saa benada na de ba no emu nsansam no yɛ adɔso ɛno na aka obi ama ɛnɛ Abudu Isifu were deputy constituency secretary ɛwɔ Tano North abatoɔ empɛsoa so wɔn matɔ krataa ɛde apiedwa ɛtwerɛ sɛ asɛm no a NDC mabunu no binom de ba amɔnkyɛ so frɛ wɔn nsɛmtwerɛfoɔ hyia mudie no a wɔn kaayɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ party ma no na aka no wɔn de wɔn nim wɔhwɛ party executives no wɔn manfrɛ obi a franka ho nti asɛm no wɔn matwe wɔn ho ɛde afiri mu sabi okonom koko nyom asɛm a ɛyɛ wɔn nkonkonkonko enti wɔn srɛ abamu mpanyimfoɔ wɔn mu kabie wɔm sanya de wɔn matena se abɔpɔ sɛ wɔn monyafo Pius Opoku ya wɔn gyina mu sɛ aban krakye panyini ɛwɔ Tano North kopɔn mu no papa no yɛnyini mfiri wɔn mu yɛ nam so nti wɔn bɛtwerɛ ho krataa ɛde akɔakɔma Ghana apan yɛkɔ Western of Mansin no we kra de yɛ kopɔn ankasa mantam no mu na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Abochi krom ɛyɛ kurokuma bi ya wɔn mo kuayo ya ene eme ni kuroko yi no ano ye ne kakra hɔ a ni nyina no ɛwɔ bibia ni anwea so bɛkwai mansin no emu wɔn kyerɛ sɛ adeɛ bi kɔ so a wɔn mpata manfo hɔ na ɛka sɛ yi ebinom kura sɛ so wɔn ba ga bɔbɔ mo kɔn ho sɛ kuro mo na ntrɛm bio abusian sɛ ɔjɔ ne wɔ Facebook Sompa 106.5 FM Accra wo be hunu nia ɛkɔ so ne nyina ebi ɛwɔ hɔ na ɛno ɛna me kyerɛ so betimi de ato so na afɛ ato so na emabunu a wɔmpɔta mo kyerɛ sɛ company bi abɛhyɛ mfimfini ho a wɔno anwea no wotuo anwea wotuo no korɛ kyerɛ sɛ baabi a nsa so wɔde machine si kura no wɔde machine akosi na wɔkoto nnua wɔatu manfo kokoo nyinaa baabi a obi adua ne borɔdeɛ yɛ hɔ nso ankonya na no aduane kakra di ni nso a no nso makwadwi ni nyinaa to agu na mabunu no wɔn mo twɛre wɔn se paa ɛde ni nyinaa soma Obrempong Abena Adepa yɛ ɔto yɛ nkra ɛde free Western of Mansin no mu no wɔn ka ne nyinaa kyerɛ ne sei koko kura ɛyɛ abanya wotwa mu ma wo mu di ayɛ nyina wo mu ni nyina wo mu tugu ma me ni ko kwase ni ma wadua abrewa na otu bia okonu no onya kakra etu ni nyina to agu wansi bi ya fa ma no adua banche kura oso ma mi tu banche na na emoye na nsa ya nso mete ya yesi ba bia mete ya ton me wa befo ho ya ton afuo no akura mete mu akura na hye ya tu na ni nyina agu na bi bifo e je se me ba gina fimi saka me kwa Free na de ye eko se ka bia be sia so ba betu anwea no se wo mu etu adura ene ye de yanim paturo ho manchester ho eja ho asedu ho akwan bia so so ye beku e be ye papa ayani brisam wo mu kitatuo ekita ho ense kan matches wo ho asedu ho na asedu ndem ne be kwade wo mu se droba ni bia wonim ni obesi mpotam ho se wo ba be fanwea e de akono dan to na sema abusia Facebook na so no ya adwane yen Sompa 106.5 FM Accra na be se de mai ni memai wo mo ni abre wo ho no a abokoja mu na nya asem kuma woni ye yepe e na assembly member ya won patam ho onimnyamfo soro won kansa wo de kakato so no che se na nanom ni mpanifo ho nyina nso de sanse ye de aho na chichiri kuro aho nso na akuri kuro ni be den
patu one among the tea ya no me hu ye man trase me committee chairman ene me mpanyimfo nyina ama MC aswate gina ha yani abre pa wo hwe me manfo danger maboya yesre se mpanyimfo na no mumram na oja hote yanka omram nkofo di ni din edin samode nkofo di ni din pamo aye mo mpanyimfo mo ha disi a obi a to ani a nkofo so mo bag o mo ko mo krom no mo je ko no ha na kurei obi akwa kuro no ne dabia wo henefa eti yesre se mpanyimfo emem anya sa assembly member me wa ha ye nyina ha se enkrofo emefa yensa asenko enkose no kwa abusiani ati ye Ononyamfo Solomon Nkansa wono assembly member ewo abochi krom ye wo bibiani anwaso bekwai western of enkratwe Obrempong Abena ene ni nyina asom ye na MPP mabuni bi anso de assembly akwakoda court over France Shamsuddin Idrisu ane boaten kwadwo womo ye MPP adehyekan ya moja konkro gina womo mu na wono koya na se Accra High Court ana womo de womo asam akwakoda womo se court nkabi ma womo yi na yemfa junction pa anto NPP delegate conference no a efri china kro no ebetumi abaso ni so wono mo kire mo se ye no ana sa na amen party ne mpanyimfo no womo percent hyehyɛ a womo de ye adwuma wo party ne mu no womo buso ejina womo tumi so sabi ye nneoma nsem fata ede de womo ankasa pɛ na ye adwuma eno so de womo ni pɛ mi no nya de womo betena se na womo ye nhwehan ama sa de no tumi akoso ewo mai mu anam so ama womo de krata akwakoda high court o kire se womo sere pa sane high court de womo matene nka na duru ma bia ye biafo aya no ye bideboa no won san so nya bia mu won keka no ho sane ye bɛyɛ na nyame yadmo afiri china de kro no sa NDC anase NPP amanyeko no delegate conference no entumi kura amaso afei court no ba hye ama pepepe yo atumi akoso na ne won mo che national cake no a atumi aso obi aso mo nkasa wo mo akasa de wo mo tumi ana ya asasa party ni mra wa abremra enso ma ho kwan sa na wo mo mra nim ni ye France atmadua wono ana sankratai wo twero ye kurukire ye and full stop seat to asan ya wode ekokoma Accra High Court ya won mo hwe ni mu kwan sana ni kine yada ne won mo hwe ni mu no court ebetumi aye ediama wo mu abusia yetu faasi wakwadie bresia mu a wetu anese mojabom enkopie mu ewo obi man so ne enwe kase ne ewo ho na oman Iraq emu ene yekọ wonom ekuro kase a yefre no kete no emu besa na nanso nie mekire na watwe ana awrahusam afiri ho eba ye kire mu se abrosan bi a etoa so bese num eja etomu enam so ema adehye pina eprepraya pina so eti nananom ensiedo na awrahusami eba pie yesa no regional governor Mohammed Miyahi wono so ababe kire mu se wonom yi adehye no bi ewo edan no esoro mekire chance dan no soro ana afenso wonom ayi bi ewo dan nim na wase wonom a womo yi wonom ewo dan soro ane wonom a womo yi womo dan mu esansa na blog ni bi agugu won so oni nti ka ho ma adehye asesei wonom ati nananom siedo aye aduosia eba ko 61 ana mprempren ya wonom ati nananom asiedo na owura Mohammed Miyahi kire mu sei wonom so a womo prepare mu ode no ene omudo makopie mu ewo womo ya asabia kase no ewo ket ho abrafo kwansini be se wa ha ani aduosia 160 kilometers from babia wonom ehwere wonom kwano ekopie mu ewo ayasabia ho no ene wo kire mu se enipa edu 914 a wonom susu se sebio wonom enimu nyina eseye afei sedie ne omudimi na etie no hu sase masinie anaso abintini no enam so ama yara ho sempo a efri ho no mo eba yede asomu ewo sompa ekase so hot bite kase bono ha ana ye jina yede sam nyina asie anasem wo de ban de makoche ne bi ayose so for ye wo hwanko for mama won sam so de aba sa chukuku edi Jude wo fa foforo enye Ghana so Dr. Omane Buamaso Buamani ese wadumu a wamu bo ban je ban me kyerasrafo adumakuo no ye soma wo ese kobo ban eje ban ahwe no wanko soja ni bia waya da Accra akwa bulo ya ni bia fa so 190,000 Ghana cedis Ghana National Association of Small Scale Miners one so kasa intimidation from tax force various of tax force edo dodo and the COP Christian Tata Yohono wamrem aboti krom for na kasa won kire say
manfo bi wo mutu kronum kra adan a illegal sun winning company bi abeji wo mu aboso a nya asem kuma krono won de beche Abusua sam no na doso ene yede esom wo ewo hot bite no nsia bremu ekase ehase no num ebepie no num pemu ebepiem no nsun yi na yenhwe wanu mu aja wo mu ba Facebook no so a wo mo ede wanum messages eto ho ni bie Facebook no so no message ya de so mu ni nyina no Agyeiwaa special local foods na dawrumenti se komo de na wo pa aduane papa adi se ne obi num kasa mi no awatai se obenya aduane papa di aguso a na ye Agyeiwaa special local food eho ena aduane no papa ni nyina wo se wo pa ne kasie mu ne dodo mu nyina no a ye Agyeiwaa special local food dwumadie bi a wudi ya wo pa aduane wase dwumadie bi a wudi ya so de anopa wo ye aduane abedidi wo bedidi nso ye aduane papa di aduane papa betimi aboa wo na ma ye furu no wo modondo e ma wonsa me pa cha oba bia wo bia afo ni chem no hacho atomic kwan no so na transition che ho kwa ni obutu bia na bre no nti wonti mi nko the numbers in afred 0246 359 921 0246 359 921 na fe one no abo enkomo Rahim Rankin say demo live na wonim se kase bi edesa wonim se kase bi edesa na wachire se kase no edesa na se enye hot bite a na te se enye na ni sokra we eye komensa pillar 2 ni awode eba ye enso eno no na komensa pillar 2 de eno no Rahim Rankin so na de wa ha no wache se ye achim wanchi de na ekoso we de ano oden pa asem no aye critical baba Mahama se president Mahama de na ekoso we na wonte se Ghana for o dada ye magana for hu se galamse no nya de abetimi atu ase eno asan ba to fuel mu I mean how for the where what ne de aba ha say in fact ablekuma so na ablekuma central so na na kwa mabate ne de efiri de abai eno ase we nyina ase ne say mampani Mahama we declare state of emergency until boldness nie we nie wase we kra de mfa ne de ode ba no na wode aba 1006 nti emfansi ya abuso ya jewe so ansam nyina ha ne de sie ne anu a be wata se de ka chemagun se nyina wo se de ma wo no ayeme akosuya Agyeiwaa KODIE boati meni abema Obrempong na kwaku ampoma ena menso mini aba Abena Adepa Adepa KWOFIE